Приветик. Так вот, я говорю, каждый раз, когда у меня ставится обнова на микрофон, у меня не слетают настройки. Так вот, Игорян, я говорю, тебя что, дед покусал? Стрим идет только сколько? 7 минут, а ты уже хочешь забанить кого-то. Привет, Алексеевич. Всем привет. Привет, Ромат. Дратути, дратути. Пикеч фрик. А мне модерку не дала. Алексеевич, как только у меня освободится вакансия модератора, или как только у меня будет слишком дохера онлайн, чтобы я успевала за ним следить, так сразу. Ты будешь первый в очереди. Но держу в курсе, модерка через постель с голосом. Если он не одобрит, то сори. Я просто разочек хочу. Первая кровь. На удолить. Да, сегодня стримерка немножко помятенькая. В какой-то веке стримерка сегодня без боевого раскраса. С немытой головой. Так уже тебя бросит после этого. Нет, как раз таки после всех вот этих вот раздаваний модерок через постель он понимает, что я лучшая. Ты выглядишь лучше меня. Неправда. Неправда, не верь. А голос потянет. Потянет. Он, как сотрудник секс-индустрии, звучит, конечно, интересно, но потянет. Вы все выглядите лучше меня. Правильно. Мы все выглядим лучше, потому что ты, Игорян, просто восхитителен. Главное, оно же ведь внутренняя красота, а не внешняя. Внешний человек может быть красив, но гнил внутри. Так я выкрутилась, а? Господи. Сегодня. Да, но сегодня мне все выглядят лучше, чем я, потому что я сегодня немножко в состоянии нестояния. Так, ладненько. У нас сегодня с вами очень сложная задача. Не выспалась? А вроде выспалась, но походу это грузинское вино меня так это подкосило. Но очень коварное оказалось. Суббота, стример уже полутруп. А представляете, завтра мы будем с вами праздновать ДР канала. Так что... К понедельнику я вообще не знаю, выживу. Сколько еще концовок осталось? Мы сегодня должны открыть последнюю, 4-ю концовку. Правда, как ее открыть, я ума не приложу. Потому что, насколько я поняла, чтобы открыть 4-ю концовку, нужно создать временной парадокс, при этом никого не убив. То есть, если до этого мы создавали парадокс, убивая постоянно магистра, там, так или иначе мы это сделаем, или это сделает кто-то другой, вот, то чтобы открыть 4-ю концовку, нам надо именно сделать парадокс и не убить этого магистра. Короче, сложно, я не знаю, как я это буду делать, надо что-то сейчас придумать. Так, Синтила пускай тут и сидит. А я забыла, как отсюда выбраться. Завывание. Мне нравится завывание. Так, по идее, вот он выход, но мы не можем, потому что он запер.
На. Никого не убивай, неинтересно. Ну, в этом-то и вся суть. А ладно, поехали, Джеронимо. Создать временной парадокс, никого не убивая. Конечно, задача интересная. Не, я знаю, как можно создать на самом деле. Догадываюсь, как это можно сделать. Мне нужно заставить сделать так, чтобы выборы на роль магистра выиграл другой чувак. Это Олег Галерий, кажется он. Вот, если я сделаю, что выборы выиграет он, тогда мы создадим парадокс. На нах. Ты это оружие спрячь. А, кстати, да. Бери. Подгрузочка. Давайте думать логически. Как заставить Малиола не участвовать в выборах? Нужно найти сомнительные факты в биографии Малиола, найти доказательства связи имен Малиола и Квинция. Мне нужно больше доказать, что Малиол это Квинции. Мирное решение будет. Мирного решения не будет, как в том меме. Дальше. Выяснить, как предотвратить самоубийство Ульпия. Найти греческую скрижаль. Эквилия предложила мне сначала спросить скрижали Георгия. Единственное. Но мы знаем, где находится скрижаль. Скрижаль находится у Дули, который сидит в тюрьме. Понять, как добиться избрания Галерия магистрата. Нужно популяризировать его среди избирателей. Галерий сказал, что выдвинется, если Малиол отзовет свою кандидатуру. Привет, хлебушек. Как твои делишки? Привет, Галп. Даже почти не опоздала. Я сегодня не опоздала, заметьте, на стрим. Об обращении к богам за помощью. Собрать все 4 скрижали. 3 у меня есть. Ошибкой написала Галп. Но мне-ка давайте начнем с элементарного. Давайте мы сначала попробуем убедить Ульпия не... Мне кажется, если мы остановим Ульпия, он может нам что-нибудь рассказать про Малиола. Не получается связаться, пока Галерии не закончат свои дела. Поговори с ним позже. So you survived the system. Probably just a stroke of fortuna. Don't get cocky. Нормально, у тебя как? У меня тоже неплохо. Блин, а как нам туда подняться? Я уже забыла. What is it, citizen? Постараться для последней концовки? Ну да. Not that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery and intimidation. The man's a savage, but he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change. Я могу I помочь? appreciate the thought, but you're new here, and I just can't see how you could make an impact in the time between now and the election this afternoon. In any case, if you're interested in the election, go and have a chat with Equitia, the Vestal Priestess. She'll be overseeing proceedings.
Короче, нам надо избавиться как-то от гладиатора, который ходит, всех запугивает. Постараться для последней концовки, да. Я не буду сипуку сделать. Сказать, что не работает? Сипуку, если что, пишется с 2 П. Ну да, не работает. Лол. А почему? Почему не работает? Сипука. Сипука. Почему не работаешь? Donation Alert подвис. Походу, Donation Alert подвис, потому что он не работает. Копипаста, но я вот... А чё это? Ну-ка, сейчас, если я попробую перезапустить. Не работает, прикиньте. Лол. Ну все, не сделать сипуку. Ты гимнаста, ага. Слава богу, промахнулся. Не представляете, не работает. А нет, Donation Alert, походу, заглючил. Команда не работает. Не. Клинок отобрали. Все, самураи. Придется вам служить верой и правдой. I'm a legionary of the First Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate Вместе с has револьвером. assigned me Ну да. other duties. I'm from Liguria, up north originally. Not anymore. My commander, that's when then some genetic blacked out. Ah, don't be. That's it. He's one of the better commanders I've ever had. Treat you, can't ask for no... Love you. Вот, зато лав работает. I went Сегодня, around кстати, asking the голосовые same работают, questions when I если first что. arrived. To bet. I don't see why not. Так, Аврелия, плебейка, занятость владельца трактира. Плебей. Галерий, плебей. Блин, все плебеи. Ганнибал? Чужеземец. Подождите, тут есть Ганнибал? А почему я его еще не встречала? Место проживания трущобы. Пацаны, мы с вами-то Ганнибала-то, по-моему, не встречали еще. Или встречали? Да я не помню. Георгий, чужеземец. А, он умер в цистерне. Все, я теперь поняла, почему мы его не встречали. Он умер в цистерне. Максим! Ничего себе! Приятного аппетита! Спасибо тебе за 7 месяцев. О, даже за 10 месяцев. Усь. Встречали же. Не, оказывается, он умер в цистерне, возможно. Гораций, плебей, стражник. Деций, плебей, торговец. Домиций, плебей, охранник Малиола. Дулей, плебей, нетрудоспособен. Заключен на складах. Хорошо, Сергей, спасибо, тебе приятного просмотра. Клавдия, Патриций, жена Малиола. Вот, кстати, Клавдию мы не встречали. Надо поискать Клавдию. Ливия, плебей, Лукреция, чужеземец. Малиол, Патриций, ростовщик. О, он ростовщик. Примечание, не заслуживает доверия.
Невия, врач, заперта во дворце. Октавия. Уборка, садовод. Руфий. Все больше волнуется. Совершенно я пойду искать Ангрени в магазин. Давай, Игорян, удачи. Кто-то рассказывал нам про Ганнибала. Не, нам этот... так вот, Домицей рассказывал про чувака, который спустился в цистерну, но то, что это был Ганнибал. Может быть, кто-то нам и рассказывал, но я как-то успела об этом забыть. Тентила, ученик, пропала. Тентия, не выходит за пределы вида в целях безопасности. Ульпий. Долговой раб. Фабия, плебей. Кабаш, рыбак. Пропал. Ну, мы-то знаем, где он сидит. Эквития. Юлия. Of course. Слушайте, а нам надо, получается, найти жену Малеола, as I always Клавдию. say, it's kind of like a give up by threatening if you because you're up. It's brutal. War crime. Isn't that a contradiction in terms? As Cicero said. Good. Perhaps what's done is done. As with the Golden Rule. As Seneca the Younger wrote. But to rest. If you like. Alright? Клавдия, ну, Клавдия, я так подозреваю, она должна быть где-то... Где-то здесь, во дворце Малеола она должна быть. Потому что как раз-таки Клавдию, по-моему, я нигде еще и не встречала. Поэтому давайте найдем Клавдию. Кстати, Клавдия, как жена, может знать что-то о нем. Может быть, и она нам даже расскажет. Записка Ульпия. Не, на эту записку я читала уже. Записка от Юлии. Но это мы тоже читали. Как мышиная моча. Саша, стой. Подождите, а где может быть Клавдия? Где-то должен быть подъем на второй этаж. А, вот он. О, вот и Клавдия. I'm not supposed to be in here. Игра! Привет, Игорь, привет, как делишки? Talk. What business could you possibly have with me? Чуть тебя заперли в этой комнате. My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. Я могу помочь тебе отомстить Малеолу. An intriguing proposition. Go on. Кажется, Малеол не тот, за кого себя выдает. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. What makes you say that? Разговариваешь со стеной, с дверью, если быть более точным. Это просто догадка. Надеюсь, мы сможем раскрыть его истинную личность вместе. You know, I may have the very thing you're looking for. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only, he used the wrong name. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among Там была the оргия. landering Romans. But in this case,
The name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. But wait a minute. Why exactly are you helping me? Двери никто не говорит. А я хочу, чтобы он отказался от этой части я выбрал. To withdraw. Listen, I may not be Penelope to his Ulysses, but to ruin his plans to become a magistrate? You must think me quite mad. I've heard enough. Get out of here at once. Demetrius, come quickly. We're being robbed. Вот ты сука, конечно. Do I need to call Demetrius? Get out. Не получилось. Не получилось, мать вашу. У тебя нет знакомых, кто в блендере шарит? В блендере это имеется в виду, типа, штука, которая взбивает все? Ну, типа... А, для 3D тогда не знаю, нет, вряд ли. Там не было оргии, я кому-то предложение делала, и потом я проснулся. Что сека снова в том, чтобы делать кому-то предложение? Не будешь связаться, пока галерия не закончит свои дела. Понятно. Так, хорошо. Нам все же надо пока что найти способ, как спасти Ульпия. So you survived the system. Probably just a stroke of Шаришь в миксере. Помню времена, когда миксер еще работал. Я даже пыталась там стримить. Oh, don't mind me. I wish Horatius would stop letting barbarians in here. You know, some people... But what... Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say? No response. I'm telling you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Такие деловые, такие заняты. Or, like Тогда... people are saying, it really is just a children's fable my father is exploiting to Первый frighten стрим us на into миксере плюс в behaving. чат. Ух, какие там душные были зрители. Oh, and I suppose I'll just have to take the word of a know-nothing barbarian who just arrived. I trust you. Я до сих пор помню, как я стримила с плойки Sinking City, и чувак зашел такой: Xbox, я говорю, нет, плойка. И он такой: а хер ли ты тогда тут стримишь? Ой, блин. Такой ур. I hope you have a good reason for flouting my weapons ban. Так, на самом деле здесь было еще одно место. So you survived the system. Все правильно он тебе сказал. Probably just a stroke А не of пошел бы он в fortuna. дупу. Don't get cocky. All Isn't the weapons great are to be temple tossed into the majestic? chasm. Salve. Magistrate's orders. Keeping an eye on things, Позже. Horatius? As Так, нам always, надо priestess, попасть Any news наверх. about Scintilla, Navia, or Kabash? No sign of any of them, I'm afraid. Чтобы попасть туда наверх, нам надо вот там, по-моему, пройти. Так. А мы можем прокатиться здесь? На веревочке нет? Было бы быстрее.
вспышки анимированные смайлики будут. Ну, как только я соберу, закажу. И, во-первых, мне надо придумать, что за анимированные смайлики это будут. Чат, какие вы хотите анимированные смайлики? Что я ума не приложу. Что можно сделать, что можно придумать. Но как только, так сразу. О, смотрите, как я добралась технично. Технично и быстро добралась. У меня, короче, на Твиче 5 блоков для анимированных смайлов. Короче, мне надо 5 смайлов. Среднее я посмотрела, сколько художники берут за анимированные смайлы. Они берут в среднем по 2000, там 2500, 2. У всех по-разному. Вот. Да, и мне ячейки дали. Держи, 5 ячеечек. Так, сохранить игру. Да. 2К? Угу. Сама охеренела. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome. Ah, we've all. I still. All right. I can't believe this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. Orpheus, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats Привет, me like Сага, an привет. animal? Как делишки? I know things are hard for you right Будет как now. что-то интересное. They're hard У for нас all тут of сейчас us. самое We're выпило all in будет. this together, Разбежавшись, Orpheus. прыгну со скалы. Please, please. Не just надо think говорить this этого through. чувака If you do сигануть this, вниз. it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't Да, но он care у нас anymore. постоянно прыгал. Она мне Please, надо сделать Orpheus. так, чтобы он не Help прыгнул. him. If he goes through with it, it could be the end for us all. Ладно, я поговорю с ним. Thank you. Мне нравится, давай же, вперед! You know about that? Well, you don't understand. It's too late. If I backed out now, I'd be... No, I am out. Wherever you are, Scintilla, my love, I'm sorry. Orpheus, no! Как он меня задолбал. I can't. I'll have to let. And I'd best. Как же она спешила. Фейл. Так я не знаю, что ему сказать. Подождите, если там внизу вода, то как он мог... Так, давайте чисто ради прикола. Оба! Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been. Итак, делай вывод. Я прыгнула с такой же высоты, как и он, и выжила. Thank you. Потому что здесь... Здесь вода, здесь бассейн. Ку-ку, ку-ку. I make this solemn promise to you, good citizens. And now. Это он? I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally. Дедушка пришел. Потому что ты главный герой. А, то есть... Подождите, вроде бы, когда он прыгал, здесь этот фонтан был целый. А теперь смотрите, тут дыра. Это он проломил? И прохода здесь никаких нету. В бок прыгнул. Так а трупа-то нигде нет. Видите, трупа нет. Я ж прыгнул ровно с того же места. Я его даже на крышах не вижу. Какой жесткий чел. Просто как валун.
Ладно, с Ульпием у нас не про канала. Поэтому мы что сейчас делаем? So you survived the system. Probably Нам just надо a stroke of перезапустить fortune. время, получается. Пробыть это место перед ее прыжком. С собой? Ну, даже не знаю. Ладно, мы сейчас перезапустим. The many shall suffer for the sins of the one. Такой, не прыгай опять. After everything we've built. Salve, friend. Mind? Oh, sounds serious. I'm listening. Yulia? Oh no. All right, I can do that. Poor Virgil. Poor Rufius too, I guess. All right, got it. All right, let me see. Stop Fabia going in, but send the new arrival to the empty shrine. Understood. Ясно. Все, I'll беги. go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Так, а мы что? Мы идем к Ульпию. Снова. Так, сохранить. Да. Salve, friend. Welcome to... All right, well... I can't believe this is how it ends. Oh, no. No. No, 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 no. Жалко, что это Well, скипнуть That's нельзя. the... What? Why do you think I'm Привет, stuck? маэстро, привет, I как know. делишки? Please, I'm sorry. please, I'll help him. Thank you. Let me guess. I screwed up my life. I'll be stuck I am out. Wherever Да you ну в are. смысле? Attila, my love. I'm sorry. Ulpius, no! Как он меня бесит. That was not... That was not your... I'll have to let him... And I'd bet... Нормально. А у нас вот тут ненормально. Salve, friend. Well...
All right. I can't believe this is how it ends. Давайте попробуем еще раз. No, 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 no. Oh, P.S., what are you doing? А это только настойчивый, упрямый, я бы сказала. I know. Please. I'm sorry. Please help. Thank you. If you're trying to... Let me... You're not going to... Like what? Возможно, мы можем подружиться. You're just saying that to buy time. You must think I'm out. Wherever you are. Scintilla, my love. I'm sorry. Почему я читаю не self, а slave? Поверь, Сага, ты не один такой. Я в первый раз тоже его... Да, и во второй, и в третий я читала тоже slave. I can't believe he went through with it. I'll have to... And I... Так что, поверь, ты не один. День сурьма. Я либо, возможно, еще что-то не сделала, чтобы остановить этого Ульпия. Salve, friend. Well... All right. I can't believe this is how it ends. Oh, no. No. No, 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 no. That's the idea. What? Why? I'm sorry. Please, help. If you're trying... Let me get... Не желает он дружбы со мной. Да! I screwed up my life. That's what's wrong. I'll be stuck I'm out. Wherever you are. Scintilla, my love. I'm sorry. Oh, P.S., no! Предлагаю бан. Ему I'll согласна. have to let... And I... Что мешает мне просто взять, подойти и оттянуть его за жопу? Ладно, окей, я поняла. Мы должны сначала что-то сделать, прежде чем к нему идти. Бан его, да, бан, осуждаю. Может, ему по башке стукнуть? Можно. Хорошая идея, мне нравится. Ладно, давайте тогда попробуем, что, к Клавдии сходить, поговорить с Клавдией. Потому что Клавдия, походу, единственный человек, который может как-то что-то там нам помочь. Текста... Потому что тут только 3 концовки. Нет, я видела их 4. Перед стримом слушала... Что это? Не знаю, почему он не захотела скипнуть чтение 6-й части Джоджа и перейти. Может, его зовут Альтаир? Может. Стукну стрелой. Не, если я стукну его стрелой, он превратится в статую, и тогда мне опять заново надо будет все начинать. Подождите, а где дверь? А, вот. О, наконец-то мы ее... You're not supposed to be in here. Дубина? У меня нет дубины. Я знаю, где ты хранишь драгоценности. Talk. What business could you possibly have with me?
I think a better question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my villa? I have quite enough marriage trouble already, without having to explain to my husband why I am receiving strange men in private. Preferably the way you came in, by which I mean, please leave. An intriguing proposition. You know, sometimes now I confront, I let it, but... Я лучше промолчу, мне нравится. Кит не прыгает, подумай о семье. У него нет семьи. Oh, aren't you charming? I'm quite sure my husband would seethe with impotent rage if he overheard you say Она that. любит лесть. I love it. It seems our interests are aligned. I imagine knowing his true identity will give me the leverage I need to manage him appropriately. But first, I need you to do something for me. И чего ты хочешь? I want you to bring me some wine. Just one small urn should do it. Oh, don't look at me like that. I know this must be hard for you to wrap your sweet little pleb head around. So what do you need me to spell out? Инсульт, что ли? Почему одна часть лица двигается? Ну... Let me tell you something about Malleolus. He talks a lot about freedom, but what he doesn't tell you is that he means freedom for men. А вот тема феминизма пошла. For him, counseling him through his entire election campaign, and he had the audacity to lock me in here. He said it was for my own good, and that my drinking was unbecoming of a lady, let alone the wife of a magistrate. I'll show him unbecoming. Tonight, at his victory party, I'm going to get good and merry, and if he tries to discipline me again, I'll threaten to expose his true identity in front of everyone. I am so looking forward to it. So, you'll help me? У меня уже есть вино. На, держи, бухай. Here's the letter. Откуда тушь? Ну, вообще-то тушь делали подводку для глаз из сажи. Дочитал до момента, спойлер, где у злодея появились реснички и звезда даже. Реснички и звезда даже. Звучит интересно. От Квинция возлюбленной Клавдии. Раньше я впадал в отчаяние от мысли, что буду заперт здесь до конца своих дней, но потом я встретил тебя и понял, что пока мы вместе, я там, где и должен быть. Никакие слова не могут выразить мою привязанность, поэтому я совершу великий поступок в твоей чести. Я стану магистром этого города, чтобы править с мудростью и силой рядом с тобой. Now, perhaps you can tell me who Quinctius really is. Если верить этой грамоте императора Нерона, и именно он в прошлом году устроил, пожалуй, пожар в Риме. What? He's... Oh no. That's... quite a lot more serious than I imagined. I only wanted some leverage over him, not to destroy him. Give me that immediately. Nobody else must know. Нет, пожалуй, оставлю себе. What? No. You tricked me. You обязательно спасать, да. Я пойду. I curse you. I curse your life and mind and memory. May you be unable to walk or eat or drink. May this drag you to the depths. This is outrageous. Ори, детка. Ты теперь не конфетка. Так, ну я думаю, теперь можно пойти пошантажировать немножко нашего Маллеола. Вот, видите, бассейн цел. Тут нету дырки. Эй, ты!
Demetrius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute. Я хочу, чтобы ты снялся с выборов. Are you insane? You barge... Why would I... Я знаю, что ты Квинси. Твоя жена показала твое любовное письмо, а Нерон хочет твоей смерти. So... It finally caught up with me. I suppose that makes you... What? One of Nero's assassins? Нет, к твоему счастью. So... You're not going to kill me? Не убью, если ты сейчас же снимешься с выборов и освободишь всех от своей кабалы. Oh, so much work and money. Oh, well, if I do it, you'd let me live? Да. 3 точки. Fine. Ruling this cesspit of a city would have been beneath me anyway. I'll have Demetrius notify the priestess of my withdrawal and release those two from debt bondage. There, you got what you wanted. Now, please, leave my villa and never speak to me again. Такс. Окей, Малиол. Demetrius, are you listening? Yes, sir. I've made a decision to release Julia and Ulpius and withdraw from the election. I want you to go and inform Equitia. Sir? Are you under duress, sir? I just had a change of heart. But you were on track to be magistrate, sir. All that work, all that money, wasted. Those are my orders. Carry them out. Они общаются через дверь? As you wish, sir. Переговоры удались, да. Сори, чат, за минусушку. Сори, я не хотела. Я не специально. Ковидлу распространяешь? У меня нет ковидлы. Вроде не хоррор играю. Но я не специально. Я аж просто... Да сори, чат, сори, я не хотела. Подождите, а где галерей? Что немного? Звук для пугалок. Hey Virgil, how much would you want to make me a bow? For the last time, Daces, I'm not making you a bow. But why? Так. How am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons. Не, мне кажется, соседи привыкли к моим чихам. With the magistrate's weapons pen, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Так, галерий. Oi! How did you get in there, you cheeky... What now? Нужно поговорить с He's not here. А где он? Dunno. The little caput murder escaped earlier this morning, while I was taking Yulia to the clinic. He can't have gone far, but if you find him, tell him the punishment he gets for coming back on his own won't be as bad as if I have to go looking for him. Я требую этот чих в голосовые. На донату в 10 рублей можно поставить этот чих, и вы будете меня спамить потом по 10 рублей, чтобы у меня было минус сердце. Привет, Аками. Хорошо, стрима я играть буду. Пришел, купил. Не Dark Souls, да? Whatever. Just remember, I'll be watching. Так.
Я косплеить Ульпия не буду. Господи, напугал меня. Надпись, видишь? Да, за минусушки минус нервы минус 6. Shit happened. Просто сегодня суббота. Кстати, Аками, держу в курсе. Можешь завтра зайти, на отвечу. На завтра будет день рождения канала. Будь. Аж целых 4 годика. Мы теперь совсем большие. Так, короче, здесь тоже ничего нет. Нам надо найти галерею, и я помню, что где-то его ферма внизу должна быть. А как? Как вниз попасть? On your best behavior, I trust. Вопрос, конечно, хороший. Тебе привет, Овей. Может, где-то здесь будет спуск? 4 годика уже. Вот, видишь? Стрим Хельги. Хельги. Ты имеешь в виду Вики? Да, я видела, я была тогда. Ну, я в чат не писала, но я там присутствовала при этом. Мне понравилось. Отличный косплей вообще. Знаете, ты издеваешься? Во сколько тортик будет? Тортик? Может быть, не знаю. Кексик. Могу сказать точно, будут подарки и ключи с играми, будет косплей новый, кстати, которого вы еще не видели. И что еще? Будут совместные игры. Ну, естественно, будет пьяная мышь. Немножко. Salve, friend. Well, all right. I can't believe this is how it ends. Кексик в прямом эфире. Кекс в прямом эфире. Смотри, без регистрации. No. Wolf PS, what are you doing? Get back from... That's the idea. What? Why do you... I know. Please. I'm sorry. Please, help him. Thank you. Отличные новости, Ульпи. Малиол согласился освободить тебя и Юлю от долгов. It's too late for that. If I backed out... What? Are you messing with me? Я бы так не поступил. We're free. Наконец-то я спасла его. Thank you. It seems fortune smiles on us after all. I'd better go and pay a visit to Yulia immediately. I just wish there was some way I could repay you. Бомжи косплей. Завтра мне, кстати, будет даже не бомжи косплей. Ну, бомжи не бомжи. I'll go and take care of things with Malleolus and tell Yulia the good news. Thanks again, friend. I'll never forget what you did for us. В втором дарке сервера не работают. Так бы лучшую часть серии поиграл. Так в третьей дарке, когда я стримила, когда в среду, тоже... Не, во вторник тоже сервера не работают. Помогла пройти игру. Да, бутылочка вина Клавдии и все, и глядите, а. Так, у нас осталось только что добыть греческую скрижаль, которая у Дули. И нам надо убедить Галерия, чтобы он принимал участие в выборах. Осталось только теперь Галерия найти. Хорошо бы знать, где его искать. Так, Руфи. The newcomer arranged it somehow. Really?
That's incredible. Oh, what a relief. I don't know what to say. Галерий, галерий, галерий. Где он у нас может быть? Однозначно нужно искать в галерах. Не, он фермер. Он фермер, я думаю... Я просто забыла, где находится его ферма. Может, там внизу? На плодородной земле. Тоже весьма логично. О, вот тут какой-то спуск вниз. Ну-ка, он здесь? Да, наконец-то я его нашла. Salve again, friend. I went and did as you asked. How is it possible that you've just... Один и тот же день снова и снова. You're toying with me, right? Wait, you're not kidding, are you? That's the only... You're a bit like... Sisyphus. Yeah, that's the one. Old King Sisyphus. Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. He was forced to push a great boulder up to the top of a hill, only just as it reached the top, forcing him to start over and over and over again, for all eternity. Just like you. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Pleiades had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. But on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. Ты хотя бы не в подземном мире. Ах да, как бы не так. Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend, but you seem all right to me. So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help you. And you just focus on finding a way to break the cycle you're in. Ну да, ну, Галп, с днем рождения тебя, с левелапом. Ты перешел на новый уровень сложности. Нет, шучу. Действительно, с днем рожденечка тогда тебе всего самого хорошего и самого приятного. Не болеть, крепкого здоровья. Хороший ты мужик, галерий. Anytime, friend. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Так, галерия, это, конечно, все здорово, но нам надо с тобой поговорить немножко о другом. Salve again? No. Что думаешь? Тебе не хотелось бы самому стать магистратом? I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting duly set free. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus says maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping he... Малеолус снял свою кандидатуру. He did? Oh, that was unexpected. I wonder what could have possessed him to do that. Well, I guess it's time for me. I'll let Equitia know I'll be running. All right, friend. Ну все, получается, нам надо дождаться выборов, чтобы выбрали галерия. Точнее, нам надо как-то теперь позаботиться о том, чтобы его точно выбрали. Хорошие, только трудно тебе было найти. Да,
Есть. Сейчас, подождите, мне надо быстрее туда. Опа. О, динарии, стрелы, вино. Действительно тебе. Давай, споки-ноки тебе. Кстати, забавно. Вот это вот типа ряска или что это вот плавающая на поверхности воды трава должна была после того, как обратиться в золото пойти ко дну. Не пошла. Капали рекой, чтобы кушать было всегда. Опять будешь набухивать кого-то? Сама набухаюсь уже на этот раз. Так, теперь нам надо что? Жрицу найти, устроить, получается, выборы. Нужно популяризировать его среди избирателей. Окей. What is it, citizen? За кого будешь голосовать? Not that. Так, он будет голосовать за Синтия. Alright. Нам надо остальных уговорить. Так, оки-доки, Георгий. Welcome to my candy store. Greetings. I'm Joe. My friend. За кого будешь голосовать? Galerius. За Did you know he Галерия. saved the life of my young friend Fabian? The man is a hero. But of course. А, ну все, этот один that our голос paths есть cross за again Галерия. Найс. Feeling all right? Она женщина. That's a Женщины же не shame. голосуют. Thanks again for saving Yulia's life. Apollo smiles upon you. Все, туплю. Женщины не голосуют. Так, Вергилий. Ah, and I hear we... За кого будешь голосовать? Galerius, definitely. He put an end to the notes and graffiti I've been receiving. Вообще-то это я Alright. сделала, ну да ладно. Nice to talk to you. Так, 2 голоса есть. Ну уж 2 против 1 это уже... Whatever's in that great temple up there. Hello there. Well, I'll take your word for it. За хорошую цену я расскажу, где ты можешь раздавать такой же. Now you're talking, I'm interested. How about 100 denarii? 1000? Oh, that's a little excessive, don't you think? It's not the bow of Ulysses we're talking about. Как и в инвестициях, несколько минут мы... All right. But I'm going to need you to tell me before I pay up. Прости, но я тебе не доверяю. Well, how do I know I can trust you? I suppose you're right. All right, you drive a hard bargain, but here's your money. Now, the location of that boat. Катись в пек. What? But I already knew that, you imbecile. Everyone knows that. I can't take that golden bow because stealing from the goddess in her own shrine would break the golden rule. You promised to tell me where I could get one of my own. What is this? Some kind of joke? I don't Я не believe this is знаю, happening. вымогательство. Это сделка. Обожаю хорошие лазейки. Don't even talk to me.
Так, 2 голоса у нас уже есть. Shiny. Фабия... Мы можем, конечно, найти Руфию, спросить его. Кстати, а где он? Кого-то колесовали. Но мне кажется, Руфи тоже согласится. Ой, это не, это я уже куда-то не в ту сторону. Его на органы. Да, этот чувак вообще очень мутный тип. Им, в принципе, лучше не связываться. Да не, лень играть, засыпает игр. Я, на самом деле, мне тоже сегодня что-либо делать очень лень. Так. О, сундук. Еще 1000 динариев. Господи ты, боже мой. Я просто сказочно богата. Голоса дома не хватает, еще и в игре ищет. Так. А Руфия я так и не нашла. Не, я, конечно, уверена, что он проголосует. А, вот он. Name's Rufius. Better watch it. За кого голосовать будешь? Hilarious. Sorted. Fine. Ну все. 3 голоса против 1. Salve. Сейчас мы спросим еще у этого чувака. How come you're allowed a weapon and I'm not? What now? За кого будешь голосовать? Я I'm не not пойду. going. А, ну отлично, все. Whatever. Just remember, I'll be watching. Только 1 голос за Синтия будет. Поэтому давайте я сейчас быстренько сохранюсь. Be careful who you Юлия. Хочу купить Обливион себе. Блин, мне кажется, Обливион уже был у всех купленный. Мне теперь надо найти кого. Да. Если у кого нет. Удивительно. Так, она должна быть внизу. Это же, мне кажется, обла есть у всех. A new face. Ave, and may Vesta what? Как продвигается It выбор? must be completed by dusk, just the same as any other official. It'll be between Sentius, the incumbent. Why do you ask? Sir. I beg your pardon. Oh my. Let's see. We don't have Hercules, Sissy, and so. Ну это я все слышала. It's everyone so blunt where У меня you're нету, from. у меня нету. Серьезно, у вас нету? That option would be the Ребят, boldest. чё вы как? But also, as I said, are you telling me that you can? I won't pretend to understand exactly what that means, but if you want to confront him, who knows? Perhaps your name will. But first, you'd need an audience with you know who, and for that,
you'll need to enter the great temple. The problem is, the door has been sealed shut. I suspect the answer lies in the desecrated obelisk. It looks as though somebody, if you could... It's the top. You'll... Ну, про обелиск я слышала. У меня лишь 2 скайрима. У меня ванильный Skyrim Special Edition и вот это вот новое, типа, как Universal Edition или какой он там. Лишь на обычный издание. May Fortuna guide you. А как нам начать выборы? Again. It must be completed by... It'll be... Why do you... As I said... Well, Yes. I have overheard some rather Very well. Все, давай, пошли голосовать. Выборы, выборы. Кандидаты от народа. Citizens, it is time. Let us meet to elect our magistrate. Time to go to the theater. Пацаны, сейчас будут выборы. Четвертая концовка. Не, если Галерий победит, он поможет, он освободит Дули, а у Дули должна быть 4-я скрижаль. Именно 4 скрижали нам нужны, чтобы открыть двери в самый главный тайный храм. Потому что именно вроде как в 4-м вот этом тайном храме сидит повелитель вот этого подземного мира. И только он может освободить всех. Ну давайте. Как все сложно, да, и не говори. Ну чё ж, вроде все пришли. А не все. Вот. Теперь все. Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helver. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Sentius. Virgil. The man who put a stop to the threats I've been receiving. Galerius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius. The man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Gallus Galerius Helver. What? It has been decided. Magistrate Galerius, would you like to make a brief address? I just want to say, this isn't something I ever wanted. Now that you put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. My first order is that Dooley is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. Власть пролетариату. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to see here. Move along.
Что, Синти? Что случилось, зайка моя? Ты недоволен? Власть народу, да, власть народу. Так. Тупо наши выборы в 19 году или когда там... Ну... Да? It gladdens my heart Salve. that Galerius set poor Dooley free. I will say. Так, подождите, а где у нас сидит этот Дули? Дули. Вот, здесь он должен быть. I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georges I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. Yay. I'll speak with you soon, Dooley. Не дали достижения. Hello? I'm Dude. Да, это я. Oh, thank you. You're a big helper. Его по голове бьют Obviously not решеткой. But they let me out again. I'm so... You can have my shiny plaque if you want. And maybe my friend Hannibal used to look after me. And he said he... But before Ганнибал that, все-таки he умер. told me if anything ever happened, he gave me a key to the cisterns and told me to keep it safe. Please help me find it. Please. Oh, thank you. Ключ от верхней цистерны. Hope you find it. In the cisterns. Way up high. Hannibal said. Oh, Шутка обратно look пытается over записать. there. Something shining. Is it treasure? Maybe it is treasure. Так, я хватаю скрижаль побыстрее, потому что у меня есть наитие, And it's just lying out here in the open. что этот паренек сейчас сотворит какую-то херню. Maybe no one will mind if I just Он сейчас украдет, да? take it. Don't you dare. The many shall suffer for the sins of the one. Эх, дули, мы все продули. Супер-лупер, блин. Так. Щедрая душа. Отпереть верхнюю цистерну ключом Дули. Ну, давайте возьмем тогда вот это задание. Salve, friend. И у меня сейчас много дел. Oh, sounds serious. Yulia. Poor Virgil. All right, let me see. What? Are you... You're serious, aren't you? I doubt Domitius will let me talk to him, but I'll make sure he passes on the message. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know... Так. Окей, а пока он бегает, решает проблемы, мы должны отправиться в цистерну.
You, Sisyphus, attack or pursue the stone. Верхний. That's quite an impressive bow. How come you're allowed a weapon and I'm not? Hey, you're not thinking about going into the Да, system, да, да, are you? я собираюсь это сделать. Вообще, я прочитала это, как Дулин. Nobody's told you about Hannibal? Ugh. So, there was this guy called Hannibal, right? Funny accent. Used to go down. One day, a few weeks back, he comes out and tells me. Said he could anyway. So I go and hunched over him was something that made my blood run cold. A creature. If it was a man, maybe. But I swear on my... More like a strict. What any sane person would have done. I legged it out of there and put a sign at the door. Whoa. Сколько достижений открыла. Мне кажется, я тут могу платину совершенно случайно выбить. Так, знаете, не планировала, а потом оп. Так, верхняя цистерна. Как нам теперь туда попасть, в эту верхнюю цистерну? Где это вообще должно быть? То есть, ну там вроде как тупик, насколько я помню. Да, здесь тупик. Ну, только сундук. Я не знаю, по-моему, вот это вот, если я поднимусь... Пум-пум-пум-пум. Да ну! Так, ползли вверх, как и Спайдермен. По идее, вот эта вот верхняя цистерна должна быть. Тут сидит Синтила. Рыдает. Да, это вот она. Ух! Подожди, это что? Это короткий путь. I hope you're taking care of yourself. Дверь великого храма. О! Палец прижали.
Так, на всякий случай сохранить игру. Подгрузочка. Крутяк. Все. Да, подождите, я только вошла в великий храм, я еще не знаю, что тут произойдет. Нет? Вот, оно здесь надо пройти по залам. Каждый зал это какая-то народность, то есть цивилизация. Я специально со своей племяхой не дружу. Чё это? Тут должен быть Осирис. А здесь шумерский бог. Нергал. Япона, мать, смотрите, какое все белое. Так, я точно не в Assassin's Creed играю. Я как Томас Шелби. Привет, Геркулес. Ёк-макарёк. Ёк-макарёк, я в космосе. Пацаны. Вот это поворот. Это что, предтечи? Тут сейчас будет яблоко Эдема, все дела. Это как дела? Наши нормально. Вот я, кажется, иду на финалочку. На финал очка. Ты, это что такое? And here you are. Allow me to introduce myself. Хорошо, спасибо. As you have already gathered, I've been known by many names. Nergal to the Sumerians, Osiris to the Egyptians, Hades to the Greeks, and Pluto to the Romans. But the one constant through it all has been my title, God of the Underworld. And I've been watching you with curiosity, mortal, ever since your arrival. You are unlike the others, aren't you? And what is more, you carry a weapon that was never intended for mortals to wield, and you do it so brazenly. But there will be time for your reckoning later. First, as a reward for undoing the desecration of my obelisk, I will allow you to satisfy your curiosity. Ask what you will. Кто, кстати, знал, что Джерри из Том и Джерри это девочка? На самом деле эти споры о том, кто Джерри, мальчик или девочка, велись там еще хер знает сколько лет, и однозначно точного ответа на это нет. Расскажи о себе. Прихожу такая к богу подземного мира, такая, расскажи мне о себе. Чтобы знал, как он задолбал нас своими золотым правилом. Да, я не могла воровать. My story is many thousands of years long. You will need to be more specific. What do you wish to know? Это Аид? Аид, Плутон, Осирис и Ниграл. Это все он. Ты бог? It is a matter of perspective. God is a label I was given by you mortals, not one I gave myself. Наша Джарпия. Your ancestors revered me because to them, my knowledge and technology made me incomprehensibly powerful, just as you might seem so to an insect. But despite all that, there are rules even I must obey. А Нергал? Да, похер. Почему ты выглядишь как человек? My kin and I all adopted this form long ago, so that we might better understand and communicate with your kind. In time, we grew fond of the sensory delights it affords. Desire, joy, ecstasy, even rage and sorrow, while an acquired taste can Привет, be Костян, привет. Как делишки? Я могу идти в истинной форме? No. Long ago, I swore to Persephone that I would remain in this form for as long as we remained among your kind. I must honor that. This is my beloved. Like me, she has been known by many names. Ereshkigal to the Sumerians,
Isis to the Egyptians, Persephone to the Greeks, and Proserpina to the Romans. Or perhaps you might know her as the goddess of springtime, the cycle of life and renewal. Ну то, что я тебе шептала, он не должен об этом знать. Окей. Your gaze lingers too long. Он, слушайте, он типичный тиран и абьюзер. Ты слишком долго на нее смотришь. That is my servant. You would have met by the river, though she wears many faces and goes by это Харон. names. Kumul-Tabal to the Sumerians, Kirti to the Egyptians, Charon to the Greeks, and Charon to the Romans. Her role is to ferry souls between the mortal world and this one, and to make their transition as seamless as possible. For that, she earned herself the infamous, if erroneous, moniker, the Ferry. You will talk more later. For now, ask your questions. As you wish. Слушайте, этот бог очень любезно разрешает мне задавать ему какие угодно вопросы. It has come to be known simply as the underworld, and it exists because of a wager I made long ago. Что это был за спор? That is a long story, one that began over 3,000 years ago and continues to this day. You see, long ago my kin and I set out from our home on Elysium to search for other forms of life among the stars. We discovered your planet and witnessed your kind evolving from primates into something lawless and barbaric. You all but destroyed yourselves, your 2 short lives being extinguished by violence and ignorance and disease. Yet Proserpina saw raw potential in you, and persuaded the rest of us it would be squandered without our intervention and stewardship. So we revealed ourselves to your people in a place called Sumer. We offered guidance in agriculture, toolcraft, and law, and you called us gods. For a time you flourished, but soon you were too many for us to oversee. And as you spread from that cradle of civilization, we saw something disturbing. We had sown the seeds of dependency and confusion, and soon you returned to your old ways of violence and ignorance, this time in our name. My kin had seen enough and gave up on your kind, condemning you as barbaric and chaotic, scarcely more than animals. We began preparations to return to Elysium, our home world, a utopia unspoilt by conflict and unimaginable in its beauty. But my Proserpina could not bear to abandon your kind without guidance, and knowing it would force the rest of us to leave her behind, she made an extraordinary sacrifice. She gave up her immortality to descend permanently to the ranks of humankind. And so she began her inescapable trajectory toward death. Horrified, I acted swiftly. I placed her in suspended animation in a deep frozen sleep to prevent age and sickness from claiming her. And then I pleaded with Proserpina's father, who the Romans called Jupiter, to bring her with us to Elysium. It was and is my hope that once there, we might one day learn to undo what she has done to herself. But he refused. I did everything I could to persuade him, but he would not relent. He would rigidly uphold his final pronouncement. Humans were unworthy of ascension to Elysium, and no exceptions would be made. But seeing that I was aggrieved, he proposed a wager, the terms of which were as follows. If even one human city could prove itself capable of living without sin for a single year, then Proserpina and all of humanity would be permitted to join us in Elysium. My part would be to remain behind, the last of my kind, to watch over you without interfering, and to sit in silent judgment. And so my reward has been to languish here, enduring a 3,000-year winter, waiting for the day your kind proves itself worthy of her faith in you, so that I might take her with me to Elysium and unthaw my goddess of springtime. And here I am, after all this time, still waiting.
There were also gods who, like me, have been known by many names, but perhaps you knew them by their Roman. Our leader Jupiter, as well as Neptune, Saturn, Juno, Minerva, Mars, Venus, Apollo, Diana, Vulcan, Vesta, Ceres, and of course, my beloved Persephone. As the first wave of your kind arrived from Sumer, I had them build a city in their own fashion, so that they might be comfortable and recreate their lives here. I had them build the entrance as a vertical shaft leading to baths to cleanse them of the sins of their former lives and to prevent escape. I watched wave after wave of Sumerians arrive, and as their civilization declined over the centuries, they were replaced by Egyptians. Of course, believing themselves to be the superior civilization, the Egyptians promptly built over what had been built before and made all the same mistakes. After another 1,000 years, the Greeks began to arrive, and then the Romans, and they all did the same thing. They built upon the underworlds of their predecessors, renamed their gods, and ensured their foundations were forgotten. По идее, пройти эту игру ни разу не возвращаясь нельзя? По идее, нет. Потому что, смотри, ты получаешь предмет, и он остается у тебя. То есть ты перезагружаешься вроде как, а этот предмет у тебя остается. Поэтому нет. И без перезагрузки здесь вряд ли можно пройти игру. To ensure the wager was fair, it was important that my subjects were chosen at random. To this end, I had my servant distribute 1,000 tokens fashioned from silver, a rare element at the time, across all of Sumer. Whoever died while in possession of one of them would be located by my servant and ferried to this place, with no memory. As the tokens were discovered, they were traded, smelted, and fashioned into trinkets, and eventually coins, spreading to Egypt like seeds on the wind. Later, when they spread to Greece, they would come to be known as Charon's obol, or as coins for the ferryman. Some placed coins in the mouths of their dead, hoping they would awaken here, though they had no way of knowing which coins were fashioned from the original tokens. In fact, almost all of the tokens are accounted for, only 2 remain. And so after this wave destroys itself, as it is destined to do, your kind will have squandered the last of its potential to ascend beyond this rock, and Persephone is along with. It is a regrettable story. One of the first men who came to this place was a king of... To be rid of him, I returned him to his people, on the condition that my servant erased his memory. But the erasure did not take completely, and he told... His tales were committed to writing, which came to be known as the Epic of Gilgamesh, and his words were twisted and distorted over generations. Later, the Egyptians would adapt Sumer's stories of the underworld, making them wildly intricate and labyrinthine. Then, when the Greeks began to arrive, they proved far more cunning, and in a series of incidents that will not be repeated, 5 of them escaped. A warrior named Heracles, 2 kings named Sisyphus and Theseus, a poet. They each told embellished tales of this place, how to get here, and how to escape. And so from Sumer to Egypt, Greece to Rome, your kind has always told each other stories about this place, though each story contained only a seed of truth. Сдохнуть в первый же день, своровав что-то, тоже себе прохождение, спидран активирован. Не, это не дает никакой концовки, это не прохождение. Ты просто, если ты что-то своруешь, ты идешь во временной портал, и тебя снова назад откидывает. Ну, как бы это... Это ты не прошел, это ты просто... Of course. That is merely the name your people have given to it, but yes, it is my doing. Зачем превращаешь людей в золото? That is a story dating back to the very first wave. After the Sumerians finished building their city, the self-declared ruler threw a banquet to celebrate.
Now this man was unmarried, and many women were vying to become his wife. Prestigious position of power and influence in a new world. Of all the women, 2 were particularly ambitious. Both were beautiful, and both arrived at the banquet wearing eye-catching dresses and painted faces. Their hair woven in elaborate fashion. The first woman, recognizing that she would require an advantage to win the ruler's affection, draped herself in jewelry, ornate necklaces, bracelets and rings fashioned from gold. Seeing this ostentatious display, the second woman grew envious, for she had no such jewelry at her disposal. She prayed aloud to any gods that would listen to cover her in gold, and when her prayer went unanswered, she took matters into her own hands. While the others indulged at the banquet, the second woman summoned the first for a discussion in a quiet place. She checked that nobody was watching and pushed her rival from the top of the ziggurat where she broke her neck. Все проблемы из-за папы и жадности. But I was watching, and I decided to answer her prayer. I took the golden bow left behind by Diana, and I shot that woman in the heart, covering her from head to toe in a layer of molten gold. And I left her to stand there, that she might serve as a grim reminder of what befalls those who sin. Скажем так, это Black Guardian из Эндерла. Привет. And the wager could no longer be won. So I had no choice but to wipe the slate clean. I gilded them all to make way for a new wave, and began the wager again. And to this day, each of them, and all who came after, line the halls of this city, inanimate but conscious, suspended in time with only their sight and hearing preserved, so they may bear witness to and lament the folly of your kind for eternity, as silent golden sentinels. Этот ход не настолько долгий, его можно скипать, душный. Помните, как в Эндерле мы слушали Блэк Гардиана 40 минут монолог? А потом у меня игра глюканула, вылетела, и мы снова слушали его 40 минут. Так что, поверьте, этот еще хотя бы тут вопросики можно позадавать, он еще что-то там интересное втирает. Не, ну по сути, смотрите, что у Эндерла... цивилизация за цивилизацией умирала и возрождалась и начиналось все заново. И здесь та же самая херня. И у этой всей херни и есть один чувак, наблюдатель бессмертный, который смотрит за то, и как все это меняется тысячелетие за тысячелетием. Так что можно сказать, что это местный Black Guardian. Только... это, как оказалось, пришелец, который именует себя богом. Вот. I give your kind a second chance at life, as well as ample warning about my law. And when you disobey, and you always disobey, you force my hand, bringing terrible suffering upon yourselves. And so you ask if I am the one destroying your lives. And I say, no, you destroy yourselves. I am merely the means by which you do it. When my kin departed, they left behind many relics which I inherited. A consolation prize of sorts. The golden bow originally belonged to one of my kin, who the Romans called Diana. As my collection of golden statues grew, I chose the most ferocious among them, and equipped them each with a duplicate of her bow, and tasked them with hunting down the Forsaken at my behest. They became known simply as Furies. Вот Фурии во всем виноват. I've always considered that the cornerstone of morality is the ability to determine right from wrong on one's own. No attempt to lay out rules like your Code of Hammurabi or your 12 Tables of the Roman Republic can ever cover all possible scenarios. This should come as no surprise to you, since the core principle has been expressed in many forms by many of your civilizations.
The Egyptians made a rudimentary attempt with do to the doer to make him do. The Greeks refined it with avoid doing what you would blame others for doing. The Roman Stoics added, treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Even the so-called cultists hiding among you often say, do unto others as you would have them do unto you. It is the simplest of concepts, and each one of you is born with the faculties required to apply it to any situation. Yet none of the peoples who expressed this rule were able to uphold it. Curious, is it not? Ты, кажется, свои правила тоже не соблюдаешь. Enough. You clearly know nothing. I am able to commune with all of the statues in the city. Their ears are my ears, and their eyes are my eyes. If she was still conscious, I suppose she could, but she's not. Why do you ask? Просто так. Then what an odd question. Здесь ужасные вещи, которые ты грехом не считаешь. Как ты позволил всему этому случиться? Do you plan to speak in sweeping generalizations, or are you going to give me an example? Самоубийство. I have seen no such thing, but in any case, taking one's own life is a self-directed act. It is not one that is done to others, however they may be affected by it. Therefore, it cannot be said that one who commits suicide has done anything unto others. Это очень буквально. Applying this rule always requires us to interpret the meaning of the words. A literal interpretation helps to minimize the ambiguities of your primitive language. Двусмысленности, разве это не делает правила субъективными и ненадежными? Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Не беру в голову. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Взвинченные цены на необходимые для жизни лекарства. Мошенничество. Похищение. Похищение. Abduction? You mean the magistrate imprisoning his daughter in the cistern, I take it? He did so because she sought to escape. A sin I take particularly seriously. Better that he stops her from escaping, albeit brutishly, than I have to wipe out this entire city to punish her. Wouldn't you agree? Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn... Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Хорошо. Мошенничество. Ah, the tavern keeper, yes. How is the... Она бы не хотела, чтобы кто-то продал ей полиглот, если бы искала способ спасти. I disagree. Having watched that tavern keeper, that is precisely what she would expect from others. She would view it as a game, one she Он на intends Таноса to похож. Он и рассуждает, как Танос. Applying this rule always requires speculation to some degree. It requires us to ask what another person would want if they found themselves in another situation. Not if we're wise enough to know the mind of man. Supposing you're right, then your desire to be right outweighs your desire to survive. You will make a fine... Do you really think you can wound me, a god, with that primitive weapon? Ну что ж, клетку возьми корону. How dare you threaten her? This ends now.
The many shall suffer for the sins of the one. Бежим нахер отсюда! Ай-яй-яй-яй-яй! Не-н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 е. Опа! Открой дверь! Выпустите! Опустите! Опустите меня, божойста! Полетели! Да! Сука! Так, подождите, мне туда. Или куда? Блин, я запуталась. Я заблудилась, мать вашу. А, все, нашла. Короче, я знаю, что теперь делать. Да, но стреляли мне, конечно, знатно в жопку. Так. Убедить бога подземного мира отменить золотое правило. Salve, friend. Mind telling... Oh. Yulia? Oh no. Poor Virgil. Alright, let me see. What? I'll go. Так, ну и все, побежали. Так, у нас есть корона. И теперь, насколько я понимаю, я должна пробраться в храм. И... Да не точно к концовку дождемся? Да, точно, я же ответила. Мне, кстати, понравилось это сообщение, типа реакции под анонсом, типа точно? Буковками. Я написала, да. Ну да, мы сейчас идем в великий храм. Мы его открываем и идем. Мне единственное, что сейчас надо провести как-то диалог с этим Аидом, Плутоном, Осирисом, чтобы он отменил золотое правило. Это сейчас будет... Короче, это очень сейчас долго будет болтовня. И меня очень молодил. Да. Так. Окей, давайте сохранимся. Подгрузочка. Привет, Гургишки, привет, как игра? Ну, я надеюсь, что нам сейчас надо очень провести тонкие переговоры с Богом, чтобы открыть наконец-таки последнюю концовку, и игра пройдена. И все.
Я читаю, давай. And here you are. Allow me to introduce myself. As no goal, Да, but да, the one, да, and да, I've been да. and wanted that there will be first. Видишь, это венец Прозепины. I would recognize that anywhere, and yet my beloved still wears. Из другой временной линии, где она умерла от моей руки. You vile, despicable creature! Why would you do such a thing? And worse still, boast about it. Мне было жалко ее убивать, но если ты не отменишь золотое правило, то я сделаю это снова. А потом снова, и снова, и снова, и снова. Знаешь, что такое безумие? Хоть весь день напролет отмени золотое правило, и так и будет. You have put me in an impossible position. If I refuse, you will murder her. And yet, if I agree, I will lose my wager and return to Elysium humiliated and alone. Да, я пришел договориться. Если откажусь, ты убьешь, а если соглашусь, то проиграю спор. Именно так. Perhaps you are cleverer than you appear, mortal. I do not see that I have a choice in this. Your treachery and savagery have opened my eyes like nothing I have witnessed in 3,000 years. And now you have shown me your species' true colors. And I see that Proserpina was a fool to have ever believed in you at all. This has gone on too long. It is time for me to let go of this form. Of all of you. But know this. If I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. А почему нам нельзя на Элисии? Because despicable creatures like you have no place there. My kin would never allow it. The best I can do is return you to the land of the living. О, ты можешь нас I will воскресить? have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Ты с остальными не отправишься? Why not? Once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place, and you will have created a paradox. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? You had best pray our paths never cross again, mortal. А шо, а все? Oh. Как же Hi there. вариант убить бога подземного Give me a мира? bit of a Нет fray. такого варианта. Thought I was in here alone. I'm Al. Я знаю. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Я Джерби. Oh, did that lady in the forest send you in here after me? I guess I lost track of time, learning about the history of this place, and it is extraordinary. I'm fairly certain you and I are the first people to set foot in this city for about 2,000 years. Fortunately for us, the last person in here was a Roman man named Galerius, who inscribed an account into a tablet. Apparently, there was a community of 20-something people trapped in here, and living in fear of a curse they called the Golden Rule. They believed that if even one person sinned, an unknown god would cast them all into gold, like the 1,000 people who'd lived here before them. Then, one day, just as Galerius had finished praying for a good harvest at the shrine of Proserpina, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like saving the life of a dying woman, foiling an assassination Да, это attempt, все я. and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience. And the doors just opened up to him. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook and the voice of that god rang out over the city.
The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him, and the other people who lived here? What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people for hundreds of years? Между прочим, это моих рук дело. What? Oh, I see. For a moment there I thought you were serious. Anyway, I think I found a way out through the aqueduct that brought water into the city. Follow me. Ну давай. Вернуться к реке. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. You go on ahead. I'll be there soon. Раз, значит, как злобная неведомая хрень, и вот арканы развились до ксеномор. Не, на самом деле, фанфики — это очень хорошая вещь, потому что кто-то скажет глупость, а я сама лично натыкалась несколько раз на довольно-таки очень больших, но очень классных фанфиков. И я когда читала, думала, блин, ребят, у вас писательский талант. Они реально писали очень классные истории. Но и были откровенно ржачные, тупые и абсурдные. You're back! But you're alone. Does that mean you didn't find В out? какой-то степени, ну да. Oh, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Я уже знаю, что ты не та, за кого себя выдавала. Мы уже встречались 2000 лет назад. Ah, I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. You can just call me. I do not. Ну, я знаю, кто она. That you died, of course. You were dead when I brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead. Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly, do you really want to know? Да, хочу. As you wish. You were murdered. You made a purchase in a marketplace, and the change you received was, by mistake, a single silver coin of ancient origin. You were seen inspecting it, and soon after, you were set upon by two thieves. The shopkeeper who had given you the coin saw the scuffle break out and leapt to your aid. You both fought bravely, but your assailants were armed, and you were not. There was nothing you or your ally could have done. He died instantly at the scene, and you followed a few hours Боже, later. ГГ умирал пару That часов. man's name was Ну-ка, Al мы Worth. убедили You were Бога each in подземного мира possession of a отпустить всех. sacred coin, called Charon's opal by some. And so it was my duty to bring you here. It means I am now bereft of purpose. There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company. After 5,000 years, 5000 the underworld has finally этот run its город course. существовал. Охереть. Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans burying their dead with a coin in their mouths to pay. Well, those stories contained a long time ago. My master created 1,000 silver coins and had me Это я to. My слышала. orders were simple. Это я тоже слышала. Наши монеты были в последнем мире, что ты на это скажешь? It means I am now bereft. There is nobody else to ferry here. Подожди, это то же самое.
Ты можешь вернуть нас в мир живых? I see no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an oracle who confronted a god and undid an ancient curse. Sounds like quite a story. And I look forward to hearing all about it. But you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? 5000 лет все шло как по маслу. Сидел себе Бог, вел себе свой спор со своими коллегами-инопланетянами. И тут пришла Жерпега и все заруинила, вот как всегда. По-моему, она грустная, ей грустно. Вы видели, какое у нее грустное лицо? Год спустя. Ля, смотрите, уже год прошел. И струн замазали. О, Вергилий! Hey, you made it. It's great to see you again. After everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you. I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. А что, тут потыкать что-то можно? Горелый! Да ладно! Живой! You're finally here. Remember me? Что ты тут делаешь? It's a crazy story. After you disappeared, Karen appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours. Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. И чем вы занимаетесь? Oh, I used Karen's gift to buy a farm in Umbria. Got a villa on it too, with enough room for Dooley, of course. It's hard work, but I sleep soundly every night. I'm finally my own man, and I wouldn't change it for the world. Вы с Кветей вместе? I know! I can't believe my luck either. But we're engaged and living together. We're planning to get married next spring. If you're gonna be around, we'd love to see you there. С удовольствием. Of course, there's a whole museum full of people waiting for a chance to thank you, so you'd better keep moving. We'll speak again soon, my friend. Прошел всего лишь год, и все сразу попали в 21 век. Да. И главное, они за год научились жить в этом мире. So, you're the hero who somehow vanquished the last of the Roman gods. As I'm a priestess, you realize you've put me out of work. Sorry. I'm just teasing. Actually, and it still feels a little sacrilegious to say this, I'm finding life after religion quite enjoyable. Наслаждайся тогда. Galerius and I are engaged and expecting. We've Примите just мою bought a lovely совесть. villa in the countryside with room for a large family, and Dooley too, of course. It feels like the world has just opened up for us. There's so much to learn, and so many more possibilities for our children than we ever imagined. We're just so thankful for what you did for us, for all of us. Как поживает Ливия? Oh, it's sweet of you to ask. She recovered nicely. In fact, she's here somewhere, if you'd like to. See you at the... Дули, ты не воруешь больше? Hello, I'm Dooley. Да я знаю. Galerius said you're very nice and a big helper. Thank you for getting us out of the bad place.
I live at Galerius and Equitia's house. They look after me now and help me remember when I forget. Treasure? Oh, I forgot about that. I like my box now. Galerius Шкатулка, которая got me a рассказывает box истории. that tells stories. Yeah. Bye-bye. Я так понимаю, Галерий просто показал Дули YouTube. Там такие cool story рассказываются. Юлия? Hi there. You're the Oracle, right? Можешь звать меня просто Джерпега. Oh, of course. Sorry. And I never got a chance to thank you for telling Galerius how to save my life. And of course, getting me and all of us out of a terrible situation. Oh, I barely recognize myself. I'm living in a house share in London with my wonderful girlfriend. And I'm studying English at university. Eventually, I want to travel the world and write about it. Turns out, it's about 30 times bigger than the Roman Empire ever was. Did you know there are entire continents Rome never knew existed? And you can travel almost anywhere in an aircraft, which is rather like flying on a Pegasus, but much more comfortable. Oh, sorry, you already know all that, of course. I'm just so excited. There's so much to see and learn and write about. I have noticed people from your time have no idea how fortunate they are. Я так понимаю, девушка твоя, это вот та вот дамочка в черном платье сзади. Last I heard, Malleolus kept insisting he was the last rightful ruler of the Roman Empire and wound up being committed to a psychiatric hospital. As for Claudia, she was always so viciously unhappy. Someone said she'd blown all her money on wine, trying to drink herself back to the underworld. After the horrific way they treated Ulpius and me, I can't help feeling a sense of... what's that German word? Schadenfreude? Ты даже немецкий выучила? Thank you. You're very kind. Аврелия? Someone told me she was boasting about getting her claws into some rich prince, and how she was going to be living the high life from now on. Even in your time, life still isn't fair. Apparently, he'd proposed before they'd even met. And last I heard, she'd bought herself a first-class one-way ticket to join him in some exotic place called... what was it? Nigeria? Some people have all the luck. Кто-то подсказывает мне, что она как оракул я вижу в ее будущем сильнейшее разочарование. Really? Huh. I feel better already. Thank you. You too. If you're ever in London, let me know. We can go to bars and drink wine and listen to the stories of the 9 million people who live there. I hope so. You are here. It's nice to finally meet you. Lucy is fine. I'm making an effort to blend in, as you can see. We are all trying to keep a low profile. If the world knew we died 2,000 years ago and were suddenly brought back to life 12 months ago, they'd never leave us alone. Speaking of which, I wanted to say thank you in person. I'd say the gods smile on you, but I hear you drove the last of them off. So... I'm studying to get into medical school. As much as I resented the responsibility of keeping everyone in the city alive, when it ended, I realized I missed it. So I guess I'll just keep saving the world, if begrudgingly, one patient at a time. You too, don't be a stranger. Так, а это, я так понимаю, Гораций, да? Hey. Гораций, да. Воякой Hi there, стал? I'm Horatius. Я знаю. I understand we have you to thank for giving us a second chance at life, and reuniting Centilla with us as well. So, thank you. I'm living up north and studying in the military academy in Modena. I'm going to be an officer one day. The world's changed a lot.
but some things stay the same. Would you believe we're still studying military tactics from my time? Alexander the Great, Caesar, Hannibal Barca. Still, I have to keep challenging myself to let go of old ways of thinking and embrace the new. As Seneca wrote, the ones who pioneered our paths aren't our masters, but our guides. Ah, you remembered that. Thank you. I grieved for a time, but that's done. In the words of Epictetus, вот любит он цитировать всяких философов. Generals, remind them they are mortal. Remind yourself your precious one isn't one of your possessions, but something given for now, not forever. Thanks. Что стало с твоим приятелем Домицием? He's not my... Oh, I see what you did there. Good one. He had more trouble adapting than most. He got himself disqualified from the UFC, so he started some kind of underground blood sport tournament, like we had in Rome. Suppose it appealed to people's baser instincts. And they say he made some good coin, killing a bunch of men like that. But his luck finally ran out, and his life along with it. You know what they say. Короче, ясно. Live by the sword, die by the sword. Зарабатывал на боях без правил и помер. Perhaps. Ладно, Гораций, пока. Farewell. А ты Синтия, дочка. I take it you're the Oracle. Thanks for coming. Actually, I changed my name to Cynthia. I didn't want to be associated with Sentius after what happened. Меня зовут Синтия, не хочу, чтобы меня звали Синтией. But after you drove Pluto off, Proserpina emerged from the Great Temple. She knew right away what none of us had figured out about that psychopath. He'd been keeping my little sister locked up in the upper cistern all that time. But he's been dealt with. He's... you know what? The important thing is, we'll never see him again. Почему? He's still there, all alone. Он все еще там? The last golden statue in the underworld. Trapped in a metal shell, slowly losing his mind until the end of time. Eternal torment. Just what he deserves, if you ask me. Он хотел, ему нравилось проживать один и тот же день постоянно, вот. Anything I want. I'm a woman of means in a vast new world. I can go wherever and do whatever I please. Of course, I mostly just stay in my villa and have my servant Alexa summon things for me, because it's just awful out there. Barbarians everywhere. Как ты добилась, что у тебя есть своя вилла и слуги, алло? You too. Раскрой секрет See you фирмы. around. Что я себя чувствую каким-то плебеем. О, Гораций. Ой, Георгий. Ля какой? You must be the legendary oracle. Вы It видели is a этого sincere privilege to мальчика? finally make your acquaintance. I am Georgius. I am told we have you to thank for freeing us from Hades, and for that I am most grateful. I am reacquainting myself with Greece. It has changed so much over the last 2000 years, I barely recognize it. Георгий всегда This самый is at once стильный. Да смотри, heartbreaking мужичонка and вообще thrilling. малиновый пиджачок. Perhaps Привет из one day, 90-х. once I have seen all of this new Greece and sampled her delights, I will settle down in Santorini in a villa overlooking the Azure Aegean Sea. I hope you will join me there and regale me with the story of how you faced off against the fearsome god of the underworld and won. You too, my friend. Ни хрена себе. Фабия. You're the one we've been waiting for. I wanted to say thanks for sending Galerius to save my life. I don't know how you knew, but I would have been crushed by that shrine for sure. Не за что. I'm just so happy to be here with you and everyone together again, even if it's just for one more night. Well, it's not like I have to work with all the silver Charon gave me, so
I just do what makes me Можно мне happy. тоже встретить Харона? Mostly that means Чтобы мне baking дали for my friends много-много... and looking at Хотя, блин, memes while сейчас серебро binging ничего не TV стоит. shows and yoga pants. Много What a биткоинов. time to be alive. В основном делаю выпечку для друзей и досмотрю мемасики в тренингах. Бля, жиза. Какое замечательное время мы живем. И не говори. Thank you. I really am. Блин, жиза, я тоже сижу в тренингах и и смотрю мемасики. You too. Философ-отшельник. I take it you're the oracle everybody's talking about. It's a pleasure we have. I'm sorry, I don't remember. In any case, I'm Philip. I never thought I'd leave that cave, let alone the city. And now I'm living in the 21st century. Жизнь удалась What a вообще. time to be alive. And it seems I have your catabasis to thank for it. I'm working as a consultant to the Faculty of Classics at Cambridge University, helping fill the odd gap in their knowledge. Not that I need the money, but I do love being around enlightened minds again. Как? Как эти ребята жили 2000 лет назад? У них не было ни технологий, и половины знаний, которые есть сейчас, они попали резко в 21 век и за год стали профессорами, купили себе виллы, есть у них свои слуги, все такие богатые и успешные, языки вон знают, путешествуют. А тут, блин, родилась в 21 веке, вроде бы есть высшее образование, а чё-то хуй сосу. Где, блин, как? Какому богу надо продать душу, чтобы попасть в подземный мир, потом выбраться оттуда и зажить счастливо? Алло, я тоже так хочу. Несправедливо. My sincere thanks. Этот once вообще again. в пещере сидел пару тысяч лет. Oh, hello. It's lovely to meet you. I've heard so much about you. Насколько они бы не были бы востребованы в некоторых сферах философии, истории и философии. Да ну блин! I'm thankful that you're here. I was sure the person who drove off the last pagan god would have more important things to do than visit the likes of us. But thank you for coming and for saving our lives. What you did was extraordinary, and I'll never forget it. I'm living in Rome again, in a charming little flat by the Tiber. Вот живет в I'm not far квартирке. from my old place. Oh, and I'm training to be Учится a на crisis кризис-консультант. After you sent Galerius to persuade Ulpius not to take his own life, I was inspired. I just want to spend the rest of my life helping people, like you helped him. Помоги мне, я тоже хочу жить в Риме в квартирке. Пожалуйста, организуй. Thank you. That means a lot. And you. Oh, and I hope this isn't too forward, but some of us are going out for a drink after this, if you'd like to join us. Wonderful. I'll see you soon. Сразу поняла, что в жизни что-то пошло не так. Я поймала экзистенциальный кризис сейчас просто. Мое бытие тщетно. О, а я знаю этого хрена. Смотри, какой... В отличие от тебя, потому что могут делать то, что хотят, даже со своими... Так им Харон отвалило серебряных монет. Серебро ни хрена не стоит, это дешевый металл. Сколько надо было отвалить серебра, чтобы они позволили себе вот так вот жить? Серебряную шахту? You must be the oracle I've heard so much about. I'm Daisius. Я знаю, кто ты. Listen, I wanted to express my sincere appreciation for what you did. If it wasn't for you, I'd never been able to sell all those useless old relics I accumulated. Whatever you did in that temple made me a very wealthy man. Thank you. Чувак, я ограбила тебя на 1000 монет. Совершенно случайно. Most gracious of you.
I took the money I made from selling my trinkets and started investing in the stock market. Инвестируй That's в where the real фондовый money is рынок. now. In fact, I was hoping to ask your advice, you being the oracle and future seer and all that, on which stocks I should invest in next. I can't decide between fossil fuels, tobacco, gambling and arms. What would you recommend? Ископаемое топливо, табак, азартные игры и оружие? В топливо. Oh, don't be like that. You can tell your old pal Dacius. Серебро, они называют все деньги, это разговорное, это не было серебро буквально, ну хз. У проката DVD. DVD станет следующий, нет, ну телевидение. Oh, of course, yeah. I was just thinking the same thing. I'll go home and buy up as much stock as I can tonight. I'm gonna make a bloody fortune. Of course, don't let me keep you. Thanks again for the tips, my friend. Помогла всем, а собой шиш, да? Greetings. Thank you for your kind words and for liberating us all. In all the time I was in the underworld, I never once imagined that I might end up in a place so much like Elysium. I'm recovering. Octavia was kind enough to let me stay with her for a while, at least until I'm well enough to be Ну, хоть у одной не все independent гладко again. пошло. Ah, you remember that. I'm a little tired of Ovid, but that's all right. I have 2,000 years worth of poetry to catch up on now. I'm already up to the 19th century and am quite enjoying the work of a fellow named Poe. I think I may have found a kindred spirit. Men have called me mad, but the question is not yet settled whether madness is or is not the loftiest intelligence. And you, farewell, friend. Ух ты, ё-моё, это кто у меня тут такой рокер? Руфи, что ли? А нет, это Хабаш. Ёб твою мать. То ли рокер, то ли бомж. Тяжело It is понять. an honor to finally meet you, Oracle. Отличная была та чувиха, которая со слугой не вылазит из виллы и считает всех варварами. Так, блин, это она где-то... Она виллу себе купила, у нее есть слуга, которой она платит деньги. Алло, сколько надо было денег отвалить? You know my name? Oh, of course. You are an oracle. You know many things. I too would like to offer my thanks for releasing us from that place and for your role in bringing us here. This world Можно мне тоже нахуя? For a time, I returned to Alexandria, but they have no need of another fisherman, and I came to see there is nothing for me there. Instead, I have decided to follow the custom of your youths and backpack the world. It is a great adventure, and I have met many people from many cultures. I spent the first 25 years of my life avoiding the 42 sins that would deny me access to the afterlife. Now, I think it is time I had some fun. Indeed. Даже чувак, этот египтянин, и то, смотрите, путешествует по миру, блин, а я тут домой поехать не могу. Тентила. Hello there. О, слушай, а ты симпотная. Oh, I go by Gabriella now. I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. Больше не Юра, такие, After не you drove буду. Pluto off, Proserpina came and released me, and that monster got what was coming to him. Это несправедливо. Don't worry, nobody did. Это, наверное, единственный случай, когда я не рада хорошей концовке в игре. То есть концовка хорошая, казалось бы, сиди радуюсь. Нет, я недовольна. Я негодую. Можно вернуть в старую хреновую концовку? I'm living with Ulpius on a little vineyard in Umbria. It's even more wonderful than I Виноградники dreamed в it would be. Умбрии. I'm so grateful to you for making sure he's still with us. If you're ever passing through the region, I hope you'll come and visit us. You can try some of our very own wine. Thanks. You too.
Что, больше не хочешь It's прыгать nice to со finally put скалы, a face не? to the name. I'm Opius. Я знаю, кто ты. Я тебя, блин, столько раз пыталась спасти. I understand I have you to thank for sending Galerius to save my life. The way you just showed up out of the blue Оставь 3 концовки. and Надо было stopped me остановиться from на 3 в making a конце. terrible mistake. I'll be forever in your debt. I'm living with Gabriella in Umbria. We finally bought the little vineyard we always dreamed of. It'll be a little while before we know what we do. Every day I look at her and this extraordinary new world with all its beauty, and I think, what if Я I'd знаю, ты given up такой hope, сейчас хочу тебя убить, богатый мудак. Да. missed out on all of this? So we're living each day to the fullest. And we end them all the same way. Sitting together on our terrace with a glass of our wine, which the locals say is almost drinkable now, and watching the sunset over the rolling hillside. And I couldn't be happier. Thank you. Почти покажу охуенную скалу. Wouldn't be Я here знаю without одну you. охерительную песню. You too. Группа Киш, знаешь? Парни, только не говорите, что вы вместе. Я угорну, если они вместе, ну-ка. It's so nice to finally meet you. I've heard so much about you. I wanted to thank you personally for getting us out of there. And for helping Rufus come to terms with himself. He may come off a little gruff, but once you get past that, he's a lovely fellow. I'm studying to be an architect again, and living with Rufus in a beautiful flat in Rotterdam, just down the river from Nijmegen, where I grew up. Of course, it's improved immensely since I was there last. Gleaming futuristic buildings and clean streets full of educated, accepting people. You natives of the 21st century have no idea how fortunate you are. You too. If you're ever in the Netherlands, we'd love to show you around. It's the least we could do. Ну давай скажи, что ты бизнесмен, у тебя там своя фирма. Была не шутка, оказывается. Nice to meet you. I go by Rufus now. New start, new name. Oh, and thanks, by the way, for what you did. Sorry, I'm no good with the mushy stuff. I live with Virgil in Rotterdam, not far from where he grew up. It's very modern. Destroyed in the war, and it rebuilt itself. Good place for a fresh start. Haven't decided what I'm going to do with my life yet. One adjustment at a time. Так, ревматизм. Huh. Good to know. Anyway, it was good practice for the new world. Security cameras and smartphones everywhere. Got to stay vigilant. Привыкнешь. You too. Look us up next time you're in the Netherlands. We're grateful. Что, все? Все? Довольные жизнью успешные закончились, а да? Остались только мы, два лоха. Я и мой герой. There you are. I hope you enjoyed that. Oh, now, да. there's one more person I wanted to introduce you to. I think you know her. Sorry if I frightened you. Just a little joke I've been saving for a long, long time. Я узнаю этот голос. Allow me to introduce myself properly. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal, and now a regular mortal.
I wanted to meet you in person. And thank you for freeing all these people. And me. I hate to think what would have happened to us without your intervention. Indeed. Suffice it to say that while Pluto was controlling the eyes and ears of each golden statue, I was able to control their tongues and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess of the cycle of life and renewal. After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather, as many second chances as they needed to avoid his wrath. Мы что, тоже недовольны, да? Я согласна. I don't know what happened to him. I haven't heard from him, and I rather Мы hope тоже it не stays that way. согласны. Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. А, да? She wouldn't say what it was, but I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all will, one day. And you, although it feels like I've known you forever. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Good, because they remember you. Well done, my friend. Of all the heroes who ever journeyed to the underworld and returned, none came close to achieving what you did. Hercules, Orpheus, Theseus, and Aeneas would be proud. Я разочарована в хорошей концовке. Герой Джерпега. Охренеть, я герой, спасибо. Потешила свое ЧСВ. Кстати, да, игру сделали 3 человека. Ну, в основном делали 3 человека. Были, конечно, те, кто помогали, но в основном сделали 3 человека, так что... Ура, мы прошли игру! Честно, я должна радоваться хорошей концовке, но я не рада. Почему я, герой, мозг всей этой операции, осталась ни с чем? А они, которые жили хер знает сколько лет назад, сидят себе такие богатые, успешные, то в Роттердаме живут, то попутешествуют по миру, блин. А концовки 4, да, концовки 4. Ну, мы же открыли 4 концовки. Так что... Ну, чат, вам хоть игра понравилась? Прикольно. Вам хоть понравилась игра? Ну, мне, конечно, понравилось. Но я поймала экзистенциальный кризис, кажется, только что. Прикольная. Го еще раз перепройдем. Нет, я не согласна переходить еще раз. Я не переживу. Мне очень понравился последние 40 минут яростного жара. Жара моей жопы. А с черным фоном выглядит просто голова в воздухе висящая.
Надеемся, что пришлась вам по душе. Мы хотим и дальше создавать игры и делать что-то еще более интересное. Вы нам очень поможете, если порекомендуете Фаготную сеть своим друзьям и напишите отзыв. Чем больше людей поиграет в нашу игру, тем выше мы сможем поднять планку. Но если вы хотите быть среди первых, кто узнает об анонсе нашего следующего проекта, то вам сюда. А также в подвале резика не бывает. Понимаешь, в резике они просто выжили, а тут мало того, что выжили, так еще и стали богатыми и успешными. А я бомж. Мне завидно. Так что... Ой, не переживай. А также напишу, за ваша игра сломала мне жизнь. Да. Даже не богатый, зато ты красивая и голос есть. Ну ладно. Сосай. Спасибо, Рот. Вы такие все добрые. Я прям это... Это все печально. Это все грустно. Ладно, чатик. Всем спасибо, что пришли, что смотрели. Встретимся с вами тогда уже завтра. Завтра отметим день рождения канала. Я напишу анонс, как только проснусь. Поэтому, если вы увидите его в 12 часов дня, не волнуйтесь, все нормально. Вот. Да. Завтра отпразднуем день рождения канала. Тебе сказали, что все отпустят, кроме тебя. Отпустят, кроме тебя. Все. Давайте. Всем до завтра. На сегодня всем пока-пока и споки-ноки.